Good afternoon, class. So, our topic for this week is about hypertext markup language. So, for our topics, included here is we will introduce HTML. We will create web pages for the www, familiarize the function of HTML tags, formatting text tags. We will be creating lists. We will be saving the HTML file, formatting text, format paragraph using HTML tags, and creating a hyperlink. So, starting with HTML. So, HTML stands for Hypertext Markup Language. This is the language used to create the linked web pages together. An HTML document consists of only text, the main text of the document, and special instruction called tags. So, a web page is designed by using tags. Tags are basic coding units in HTML system. They are keywords or phrases that are enclosed by angle brackets. So, yung tags natin, yun yan, mga angle brackets natin. So, those are those special words or special type of phrases, keywords na binabasa ng ating browser. Tapos, yun naman ang i-output niya sa browsers natin. So, ang HTML, we call that the language of the web. Why? Because yung lahat ng mga pages or web pages and websites na nakikita natin sa mga browsers natin or online or sa mga applications natin is mostly sa kanila talaga, is gawa talaga sila sa HTML. And tags describe how graphics and text are to be displayed. They are also used to create links between documents. So yung mga nakikita niyo pag nagpipindot-pindot kayo ng mga links dun sa internet, yung mga color blue na yon, merong certain element doon ng HTML na ginagamit. That's why those phrases or those words can be linked to other pages. So HTML is run by a web browser like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Netscape Navigator. So these are the tools that can be displayed and run HTML documents and their links. So kailangan natin ng mga Google Chrome. So pwedeng offline lang yung paggawa natin ng mga web pages natin, and then pwede na natin siya i-open sa ating mga web browsers. So we have the elements of a web page. Una, yung title. So display the browser's title bar. It is the name assigned to the page if you add it to the browser list of favorites. And so, pag may mga sites kayo na nilalagay sa mga favorites ninyo, halimbawa sa akin. Wait, meron din ako mga favorites dito. Papakita ko. Ayan. So, ito lahat yung mga favorites ko. So, yan yung mga title na ginamit ng mga developer ng mga application na yan. So, nilagay nila, halimbawa, itong dashboard ng Canvas, yan. So, ito yung Google Meet, yan. Yan yung mga ginamit nilang title para mailagay natin sa mga favorites natin. So, kung ano yung i-assign ng ating programmer or ng gagawa ng page na title, pag nag-search na tayo sa web, sa mga ating mga search bars natin or search engines natin, yun yung mga keywords para mahanap natin that certain page. Ganun. So, yung heading naman natin, a large font size text, usually bold or italic in style, showing the different sections of a page. So, sa isang website or sa isang web page, meron yung heading. Yan. So, yung heading na yon, halimbawa ulit ito. So, this is the web page of the Google. Yan, di ba? Yung Google page na yan. And then, ito, heading na niya ang tawag niya dyan kasi ginamitan niya ng malaking font size, ganyan. So, pwede tayong mag-open ng isang, halimbawa, maghanap tayo, ISPSC. ISPSC Tagudin. So, yung webpage ng Tagudin natin, ISPSC Tagudin.
Hindi siya naka-responsive. So, hindi responsive or magulo siya. So, etong mga ganyan, mga naka-tags na ganyan, etong mga yan, pwede yan, mga heading yang mga yan. Ito heading din to, yung vision, mga headings yan. And then, ito naman yung body, kung ano yung laman ng documents natin, we call that the body. So, na-compromise yung web page ng ating ISPSC Tagudin. And then we have also those horizontal rules, inline images that display line across the page to separate different sections. So, halimbawa ulit, balik tayo sa page nito. So, ito, yung nag-separate, yan. Maaaring dito nalagyan niya ng HR, yan, to separate or ginamitan niya ng mga div, ganyan, mga rows and everything. So, may mga invisible lines din na ginamit para ma-separate yung each section ng bawat pages. And then we have also this image. So, graphic icons, bullet, line photos, or pictures that are not part of the HTML file. Pero ito kasi, in-attach na lang siya. So, in-embed yung halimbawa, yung image na yon is ginamitan siya ng image source para mailagay siya, mai-attach siya. Pero kailangan, mas maganda that your image should be also be saved in the same folder where you save your HTML file. Kasi mas madali siyang mai-output pag nandun lang sila sa isang file. Kasi pag nag-separate yung HTML file mo tsaka yung picture mo, you need to call the folder kung saang folder siya nanggaling, and then kung ilang folder ba yung pagdadaanan niya, hanggang sa file name na niya and yung extension name ng image mo. Yan, so dito ginamitan niya ito ng mga images. I don't know if this is JPG, pero you can inspect it naman. Right-click mo lang yung mouse mo and then click inspect. Nandito din yung mga codes na ginamit ng ating mga programmer. Pwede rin siyang i-view ng mga gustong halimbawa yan, Yan. Ito yung mga ginamit din yung code. So kung saan mo yan tinapat, yan. Yung mission, mga ganyan, makikita mo din kung saan dito banda. Ayan yung header. Yan. Vision, mga ganyan. So makikita mo din. Meron din parts ng browser wherein you can also see kung saan ba siya. Ayan, naka-fix daw siya. So ginamitan niya to ng bootstrap kasi meron siya mga elements na naka-declared ng bootstrap. Next. So we have this image map, a type of inline image that defines hotspot. These are the areas that active functions when selected. So meron yung mga parts ng mga image that once you click it, pwede siyang mag-zoom in or zoom out, or pwede siyang, it will go to another place, or pwedeng, halimbawa, pag nag-click tayo, naghanap tayo ng image dito, sa Google, di ba? Halimbawa, may hinahanap tayong image. Halimbawa, image ng ISPSC logo. So, punta tayo sa images. Ayan. So, pag clinic ko yan, parang ganyan siya. Lalabas siyang ganyan. So, may mga parts din ng mga web page na ganyan. Pag clinic mo yung mga certain images or hotspot, is pwede siyang pumunta or mag-link in other parts of the program, or pwede siyang magkaroon ng different kind of functions. So we had also this normal text, the text that makes up the main content of the web page. It has many formats. It can be in paragraph form or in bulleted list. So balik tayo kay ISPSC. Ayan. So etong mga to, these are all normal text. Hindi siya na format. Simpleng text lang siya. So these are all normal text. Hindi kagaya ng mga to, hindi na siya normal kasi na-formatted na siya, nagkaroon na siya ng color and everything. So yun yung ating normal text. Next, background. So pwede rin tayong mag-attach ng background natin sa ating mga web pages. So
It is the wallpaper of the web page. It can be a solid color, a picture, or a graphic, or a default standard with white or gray background. So, ano bang magandang hanapin na page? Wait. Hanap ako ng page na may mga background. May page ako, marami akong page na ginawa. Pakita ko na lang sa inyo, mas maganda. Localhost slash halimbawa, ito, dinevelop ko na system. Yan. So, ginamitan ko siya ng image ng Santa Cruz, yung arco de Santa Cruz. Yan. So, this is already the background image of my page. So, the body, it contains the information of the browser window. So, pagdating naman natin dito sa ISPSC, ito yung body niya. So, lahat ng laman, lahat ng nakikita mo dito, from the top to the footer, yan, from the navigation bar until to the footer, lahat yan ay body. So, yung body, yun yung na-view ng ating mga, it is the client side, wherein the user or the client can view whatever it is inside the body. Yan. So, kung ano yung mga nilagay-lagay mo dun sa body ng HTML mo, yun yung makikita at makikita ng client mo or ng user mo. Next, animated images. So inline images that include motion and animation. These images are more attractive to the user. So meron ako niyan, ginamit ko yan sa system ko. Sa system. So, may mga animation ako doon, letters ng animation, gumagalaw-galaw siya. And then, meron din ako dito sa mga images, pag nadadaanan siya ng cursor is gumagalaw siya. And then, upon clicking on a certain image, mag-zoom out siya. So, yan yung animated images. We have also those links. It composed of text, phrases, or graphics that help the user to navigate more on the page. By clicking the links, the browser goes to a location in a file or to a request a file from the server. Halimbawa, ito, yung ginawa kong system ng ito, yan, di ba wala kang nakikita na login form. Pero, pag click mo yung image ko, automatic, it will go directly to the login. So, ibig sabihin, na-link ko siya sa login dun sa login form ko. Same through, halimbawa dito, pag nag-click ako dito ng CAS, ayan. Ayaw. So, na-compromise nga ito, read more. Na-compromise ang page ng ISPSC. Ayaw siya. Kasi dapat ito, may mga animation. No? Pag click ko dapat yan, yun, pumunta siya ng other place, i-grade. Kaya nag-link na siya. So, pwede kang mag-link ng phrases, pwede din ng mga images, mga ganyan. So, it will go directly to other page. So, dapat pupunta yan sa /p-grade kung saan kami nag-input ng mga grades ninyo. Next, let's move forward. Yan. So, creating the first web. So, sinabi ko before that you need to install mobile application for those who don't have laptop. Yung mga walang gagamitin na laptop or desktop or personal computer to code, pwede silang, as long as meron kayong smartphone na compatible sa mga application natin, pwede kayong mag-code online. So, I'll be showing you later kung ano yung magandang application. But before that, let's start from here. So yung notepad, starting from the notepad. Notepad has different parts, namely the main menu bar, the scroll bars. I-search ko na lang dito. Search ko muna. From your search bar, type notepad. So yan si notepad ko.
Then I'll be opening it para makita nyo. So yan. Palitin natin konti. Ang sabi dito, ang notepad daw, the main menu bar, ito yung main menu bar natin. Yan. The scroll bar, of course, dito meron tayong scroll bar. Pag marami ka nang na-input, magkakaroon ka ng scroll bar dito, vertical and then horizontal na scroll bars. And this inside is our text area. So the main menu bar displays all the commands in the program. So from here, you can save, you can open, you can print, you can create a new window, you can edit it. Yan. And then you can format it, you can view, and then may help button din siya. And then the scroll bar is used to display different portions of the text file in the window. Halimbawa, yung gusto mong i-edit is nandun siya sa pinakamababa. So you could use your scroll bar. Tapos pag masyado naman ng malawak yung mga nagawa mo, meron din tayong mga vertical na scroll bars. So this, yan, yung vertical and the horizontal. The text area is the place where you input the text. So dito ka gagawa ng mga file mo, ng mga text mo para ma-view natin sa ating browser. Next. So, ayan. O, yan kanina. So, it was the same from here, yung sinabi ko kanina. Moving forward. So, HTML tags. So, we had this called tags. So, yun yung mga special keywords or phrases na binabasa ng ating mga browser. So, lahat yun ay naka-natural language. Natural language po yung ginagamit. Although naka-ano lang siya, yung halimbawa isang letter lang siya, pero may meaning yun in a natural language. Halimbawa, for example, yung P, it is a paragraph. Yung H1, it is the heading 1. Mga ganon. So tags are sets of instructions that tell the browser what layout of text to use, what graphics to be displayed, and where or what links are needed. So yun yung mga tags natin. We call those tags. So we have this document structure. So main type of tags tayo. For this example, may sample code tayo. So I'll be showing you how to code. Yan. So, kailangan dito, I forgot to add the doc type, yung asterisk, capital doc type, HTML. Kasi this one, it shows that our HTML that we're using is an HTML5. And then, if you open tayo ng HTML. Ayan. If you open an HTML, don't forget to close it. So, tabihan mo agad siya ng HTML na naka-close. Yung close natin, meron tayong ginagamit. Yung, anong tawag dyan? Basta, yan yung ginagamit natin, anong tawag dito, yung slash natin na ganyan. So, front slash, kasi backslash yung ganon. So, yung slash natin, ginagamit natin to close a certain tag. So, pag open natin ng HTML, and then we close it, next part is the head. So, sa head naman, yung head, it is where all the meta tags can be found. Halimbawa, you want to add your title, you want to add some scripts na yung mga design or link ng mga gagamitin mong mga design para dun sa dinevelop mo na page. So, sa head talaga siya makikita. So, head. And then once you open your head, you also close the head. Inside the head is the title. So, you create the title, you open the title, and then you close the title. So, halimbawa, ito yung title natin, book craft. Yahin natin. Book craft. Ay, bukulak na ba? Hindi pa. Yan. And then after, below our head, we will be creating the body. Parang tao lang din. Diba? May head, may body. Yan. So, body. So, when you open the body, make sure that you also close the body. And then inside the body is kung ano yung gusto mong i-output dun sa yung browser. And ang nakalagay dyan is book craft publishing. So itong nagawa natin na to, it is already the document na siya. So to compile this, you need to go to your file,
click File, Save As, Save As. So, wala pa akong nagagawa na folder. To do that, go to your desktop muna. Go to your desktop. And then you create a folder. May folder na pala dito, GeElec. GeElec1 ang folder. So, yan na lang yung gamitin natin, GeElec1. So, I'll be going to my desktop. And then I'll be clicking on the GeElec1. And then I will be naming this file as bookcraft. Yan. Bookcraft.html. Make sure that the encoding is in UTF-8 and then the save type should be in all files. And then click save. Yan. So, na-save ko na siya. Pag na-save mo na siya, go back to your folder kung saan mo siya sinave. Check mo kung nagbago ba yung file dito, kung halimbawa yan is naka-Internet Explorer yan or naka-Google. Pero I always open them in Google Chrome. So I'll be right-clicking it to open or to view if your document. Yan. So right-click mo siya or double-click na lang kung gusto mong automatic na Internet Explorer pero kasi hindi naka-default sa Google Chrome. So I'll be right-clicking it and I will open it in Google Chrome. Yan. So dapat ang lalabas, ito na yung output. Yan, Bookcraft Publishing. So yan na po yung output natin dito sa ating data structure ng HTML. So first, go to your notepad, search notepad. Second, create ka ng folder wherein you want to save your file sa desktop or any part of your laptop or in your personal computer. Next, create ka ng document structure natin. First, you need to type mo muna yung ating doctype HTML. Yan. Para ma-distinguish natin that what we're creating is from HTML5. Ito kasi, sinosubstitute niya yan sa HTML5 natin. Kaya kailangan i-declare natin siya as doctype.html. Then we will be opening our HTML and we always close it. Next, we will be creating the head and then we will be adding the close head. Inside our head, we will be adding our title. Once you open the title, you close the title and you add your title. After the head closed, you open your body. Pag open mo ng body, you also close the body. And inside the body, this is where you can put anything you want. Kahit anong sentence dyan, mga paragraph, pwede rin pangalan ko dyan, Mary Jane, Aramilla. And then, Control-S or save, kasi na-save na natin kanina. Pero pag hindi mo pa siya na-save, go to File, Save As. And then, lagay mo yung title. And then, .html. And then, check the save type as all files. UTF-8 ang encoding. And then, click Save. So, na-save ko na kanina. So, yes. And then, to run that, go to the folder where you run it. Double-click or right-click it to view in the browser. So, refresh ko na lang siya. Yan. So, ayan na yung output ko. It's Mary Jane Aramilla. So, yan yung simple structure natin. Next. Formatting. Yan. Magpo-format na tayo. To do that, we will be adding our heading 1 and heading 3. Yan. Or pwede tayong mag-start from heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. So, dyan lang tayo mag-i-stop today. Hindi ko ipapatuloy muna kasi may activity muna kayo. So, this one is heading 1. Yan. Heading 1, halimbawa is, you put here your, kahit pangalan mo na lang lahat. Yan. Control-X, and then I'll be pasting it here, and then I'll be closing the heading 1. And then heading 2, and I'll be closing heading 2.
then open heading 3, and then close heading 3. And so on and so forth. Hanggang heading 6 po tayo pagdating ng heading. Ito yung pinakamalaking heading natin. So, gawin ko na rin yung pinakamaliit, which is H6. Pinakamaliit po na heading natin is yung H6. At ang pinakamalaki po natin is yung H1. So, always remember that. Control S and then I'll be. Ayan. So, ganyan po tayo. Ito po yung heading 1 natin, yung pinakamalaki. Heading 2, heading 3, and then heading 6, yung pinakamaliit. Ayan. How about in cellphone, ma'am? I want to see in cellphone. Ayan. So, sa cellphone naman tayo. Kasi I'll be ending it here. Hindi ko siya pwedeng ituloy-tuloy muna. So, sa cellphone tayo. To do that, let me stop my presentation here and I will go to my cellphone. Ayan. Ayan. So, from my phone, I uploaded or I downloaded and installed. Dati kasi naka-AWD IDE ako, pero nagka-problema. May mga parts doon sa AWD IDE na hindi talaga siya gumagana. So, you can download this one, Web IDE. Yan. Web IDE. Yan. And then, from your Web IDE, pag na-download nyo na siya from your Play Store, ito sa Play Store. Wait. Yan. Balik tayo sa Play Store. Yan. So, Web IDE. So, ito siya. Ito yung pangatlo. Ito. Yan, yung pangatlo na yan. Yan yung ida-download ninyo. And then, install nyo. So, open natin. Yan. And then, dito sa may right side, yung 3 buttons, click nyo siya. And then, clear ground. Clear natin yung ground natin. And then, balik tayo sa program natin kanina. So, we need our doc type, yung ating asterisk, capital lahat, doc type, and then HTML. Then, we close it. So, bakit may space siya din? Dapat walang space. And then, we will be opening our HTML. Yan. Upon opening our HTML, always close it. Yan. Close natin si HTML natin. Pagka-close natin kay HTML natin, enter natin, and then, pasok naman natin ang ating head. Yan. So, head, open head, and then, we will be closing the head. So, pagka-close natin kay head, inside the head, we will be creating our title. And then, we will be closing our title. Wait lang. And then, below the head, we will be opening our body. Yan, open the body. Ay, body naman nakalagay. Dapat body. And then, i-close din natin si body. Yan muna yung, every time na gagawa kayo, unahin mo muna yung structure ng ating, document. And then, we will be creating our title. Ano ba yung title natin kanina? Book, craft. And then, inside the body, di ba nilagay ko kanina yung book craft publishing? Book craft publishing. Yan. And then, isave mo muna. Click mo to. Ito, meron tayo dito yung from the right side, di ba? Search, then lock, then yung pangatlo, save. Save muna natin siya. Yan, save. So, palitan natin yung title. Lagay natin is book craft. Book craft. Yan. So, hindi mo na kailangan mag-save sa mga folder, hindi mo na kailangan mag-create kasi automatic, pag dinownload at in-install mo po
si web ID, automatic mag-create na siya ng sarili niyang folder. Then click save. Yan. Pag na-save mo na siya, may nabasa kayo dun sa baba, may lalabas, screenshot nyo yun kasi dun manggagaling yung image later. Then run. Yan. So automatic na output na natin si Book Graph Publishing. Yan na po yung output natin. And then back tayo. Then gamitin natin yung formatting kanina. So formatting kanina is we will be adding our heading 1 and then our heading 2 hanggang heading 6. Heading 1, open, and then pwede yung pangalan mo na lang and then we will be closing heading 1. Okay. Heading 2, medyo mas mabagal lang po ang pagko-code pagdating dito sa cellphone, pero at least kahit na medyo mabagal siya, makakapag-code kayo, makakasabay kayo kahit sa cellphone lang po. And then, yung pinakamaliit, which is the heading 6. And then, we save it. And then, we run it. Ayan. So, sana naintindihan nyo how to use how to code from your laptop or your desktop personal computer and to your smartphone. And for your activity, I want you to create a simple information about yourself. Yan, na ginagamitan ng kahit mga simple lang, yung title lang, then gamitan nyo ng mga heading 1, heading 2, mga ganyan. So that would be all for today. But next time na lang, next meeting na lang ulit yung other parts of the HTML. Dadahan-dahanin muna natin. So thank you all for watching. Sana panoorin nyo to para maintindihan nyo yung klase natin, lesson natin. And keep safe everyone and have a blessed day. Goodbye!